Bevor wir jetzt hier mit dem Spiel weitermachen, habe ich mir gedacht, okay, schauen wir uns einfach mal ein paar der Detektiv-Getratsche Gespräche an. Wenn sie so sind wie die einzelnen Episoden in Danganronpa, dann werden sie auch nicht ganz so lang sein, vielleicht so 5 Minuten jeweils. Wir werden sehen. Und ich habe einfach gedacht, gut, machen wir einfach für die immer entsprechende Parts, anstatt die mittendrin irgendwie zu machen. Und deswegen schauen wir uns heute mal die ersten 5 an, die wir gefunden haben. Ja, wir haben insgesamt 5. Wir haben 3 für ihn. Ein für ihn oder sie, ein für sie und ja, okay. Gut, dann fangen wir jetzt hier mal an mit Geplauder mit Jako. Jako. So, diese Erinnerung ansehen. Ist ein lang gesprochenes O, glaube ich, wenn das U so dahinter kommt. Was ist los, huh? Something wrong, Chief? What's with the big sigh? Dann nimmt mir das hoffentlich nicht noch mit dem Essen übel, du. Well, it's nothing, really. Since you arrived and we began investigating Kanai Ward's ultimate secret, Ja. it seems we're all tense every day. I think it's just getting to me a bit. Ja, wenn man aber auch die ganze Zeit verfolgt wird von diesen Peacekeepers, ne, ist das echt nicht so geil. I can't seem to find a way to feel all nice and relaxed. I see. Damn it all. I long for the days when things were so uneventful. Before we came here, most of your work concerned infidelity and looking for lost pets, right? Hört sich aber nicht so spannend an. Yep. I used to just stare out the window and check whether the occasional client's spouse was cheating or not. I'd tail the target, and sure enough, they'd be cheating. Then the missus would end up crying when I reported back. It was the same old story every day. Ja, aber das hört sich jetzt wirklich nicht so spannend an, oder? This may be rude of me, but that doesn't sound very fun. Ja, eben. In fact, it sounds kind of boring. Sure is. But you know what they say? Every job is equally important. Just because a job may look more glorious, doesn't mean it's better. Nothing wrong with plain old boring jobs. What's most important is whether you can be proud of what you do. Huh, look at Buzzhead trying to act all cool. Huh? What's wrong? You fell quiet out of nowhere. Ah, ich darf mir sogar was aussuchen, ebenfalls genauso wie in Danganronpa. Nachdem ich die Idee des Chefs gehört habe. Ja, weiß nicht, was ist jetzt hier eine gute Antwort? Ich war mit den... Ne. Machen wir das hier. Keine Ahnung. Hey, that's scary. Why are you so quiet? I just wasn't expecting that kind of stuff from you. I'm a bit moved. Not expecting? What's your image of me anyway? Ja, also anfänglich dachte ich, der wäre so ganz cool, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Wobei, der scheint ja doch irgendwas zu tun zu haben in Zukunft. Also, Sorry, but really, I'm impressed. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall noch mal sehr wichtig werden. You're right. All jobs are equally important. I'll make sure I keep that in mind. Yeah, you do that. When you hang around master detectives a lot, you start to think you belong to a special class of people. It's true. I hang out with them so much that I was starting to think I was on their level. Ja, total. Ich weiß jetzt total viel über die. Ich kenne nicht mal deren Namen, Mann. I better be more careful about this. Ich sollte die echt mir mal merken. I have a saying when it comes to my own work philosophy. Nothing beats a drink after a hard day's work. I do hear that a lot. Well, it's all bogus anyway. Any time is a good time for booze. A good drink is way better if you get to imbibe without having to work for it. What's wrong? You're quiet again. Are you amazed by my grown-up philosophy? I'm sorry, but I need to reconsider how impressed I was just now. What? I can't believe you'd say that so fast.
Master, you and Yako seem to have grown closer. Okay, das war das erste Gespräch mit Yako. Ein interessanter Dude auf jeden Fall. Aber mich würde mal viel eher die anderen drei interessieren. Ich meine, wir haben jetzt mit ihm geredet, wir haben auch schon mit Halara geredet, aber die anderen drei, die würden mich mal interessieren, weil wir mit denen bisher noch kaum geredet haben, ne? Haben wir je so richtig mit Fubuki geredet oder mit Desuhiko? Nee, ne? Wir haben einmal mit diesem Typen unter dem Piano geredet. Wisst ihr doch? In dem Hotel, aber deswegen interessieren die drei mich momentan am meisten. So, ja gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem zweiten weiter, oder? Da wären wir wieder. Selber Ort. I'm back. Ja, genau. Huh? What happened? Dieses Mal ist er der Nachdenkliche. Yuma, I'm done for. Seriously, what happened? Well, Yasuhiko and Halara got into a fight while gambling. You know how stubborn those two are. I tried to calm them down, but things got out of hand. Das ist irgendwie das Einzige, was die machen, oder? Den ganzen Tag nur Glücksspiele spielen, okay? I didn't know what to do, but then Fubuki showed up. And she started shouting for them to quit fighting. She jumped right in. Ja, ist doch gut. It into chaos. Ah, es hat sich nicht gebessert, ha? I think I get the picture. In the end, those two made up just so they wouldn't have to deal with the situation. They'll never listen to a thing I say. I'm not sure I can lead these monsters. Maybe I'm not cut out to be boss here. That's not true. You're doing great, Chief. Me? Great? What have I done that's great? Ja, um ehrlich zu sein, mir fällt da jetzt auch nicht so mega viel ein. Er hat uns zumindest geholfen, aus dem Zug da zu kommen und von diesem Polizisten da zu entkommen. What? Well... Mal sehen, seine Fähigkeit, ein Lächeln auf Gesichter zu zaubern. Ja, okay, das Einzige, was hier richtig sein kann, ist ja das hier, ne? Wobei, hier gibt's ja nicht so richtig und falsch scheinbar, wie in Danganronpa. You know, das... How do I put this? I think everyone is able to smile thanks to you. Working under your supervision keeps everybody cheerful. Das ist doch ein gutes Kompliment, oder? So I'm nothing better than a mood setter. Ja, soll's... If any of you bought a puppy, I'd be unemployed. Now he's totally sulking. Mann, so meinte ich das aber nicht. Oh, what else is the chief great at? Anyway, you're great! What? What do you mean? I don't have the right words, but I think you're great in your own way, Chief. Sounds a bit forced. Ja, schon irgendwie. Also jetzt ist es nicht mehr glaubwürdig, du. Still, thanks. All I needed was a good laugh to feel better about everything. Well then, I'll continue being the boss for now. Looks like he finally cheered up. Oh, thank goodness. Oh, that reminds me. There's something I want to ask you. What's up? It's about my memories. At this rate, I worry I won't remember anything. So I was hoping we could make, like, a mission plan, or at least a list of things I could try, to jog my memory. Yeah, I'm sorry to say, but handling stuff like that is way out of my league. Ja, und dann wundert er sich, dass wir nichts Positives zu sagen haben, oder was? Huh? Never mind that. Feeling down got me hungry. Hey, did you buy a meat bun for me? I hope you didn't forget the mustard. I know he's not a bad person, but still... Maybe he really isn't fit to be in charge. Ja. Master, you and Yako seem to have grown even closer together. Der Typ ist mir irgendwie ein Mysterium. Auf der einen Seite wirkt er so unbeholfen, aber ich glaube, da steckt noch etwas mehr dahinter irgendwie.
Irgendwas wird da noch kommen, oder? Vor allem er ist so mysteriös. Die anderen natürlich auch so ein bisschen, klar, aber vor allem er. Dieses Tattoo auf seinem Bauch vor allem auch, auf seiner Brust. Das muss doch auch irgendwas bedeuten. Wir werden sehen. Wir haben ja noch jede Menge Spiele vor uns. So ist ja nicht. Und dann machen wir direkt mal Gespräch Nummer 3. Hey, Yuma. Can I ask you for a favor? Was denn jetzt schon wieder, ha? Huh? What is it? How do I put this? Why the hesitancy? That's not like you, Chief. Right. We're pals after all. Ja. Yeah. Then I'll say it. Well, Was los? will you lend me some money? Ey, ich schulde der anderen schon 5 Mille, ne? Also von daher, ich weiß nicht. No. Huh? Why? You said we're pals. I did, but I don't have any money. You can't draw blood from a stone. I heard kids these days have lots in savings. Why do you even need any money? You should have more than I do. Well, I've been drinking more recently, so my living expenses have been stretched thin. Isn't that your own fault then? Sheesh. My employees are so heartless. I wish some super profitable job would fall into my lap. If only I had a master detective's abilities, I could easily make some cash. Stimmt, der kann ja gar nichts. Yeah, I feel the same way. A master detective could make a ton of money if they use their powers for profit. Right? I wonder why these guys just work as detectives. I don't understand it one bit. Speaking of, you've met a bunch of master detectives, haven't you, Chief? Huh? Yeah, I sure have. Have you seen any particularly amazing abilities? Jetzt bin ich gespannt. I'm curious about what other kinds of master detectives are out there. Amazing abilities, huh? But to me, they were all amazing, since I don't have any myself. Ja, aber jetzt mal ehrlich, der eine Typ da, der seine Erinnerungen irgendwie übertragen konnte auf elektronische Geräte, der war jetzt nicht so cool. But among them all, the one that really freaked me out was the ability to hear the culprit's inner voice. Das ist ziemlich hilfreich. Wouldn't that make them unstoppable as a detective? Ja, oder? Yeah, it's considered the all-time ace up the WDO sleeve. Seeing it with my own eyes sure made me feel depressed. Can I really call myself a detective when there's a monster like that doing this job? Vielleicht ist die Fähigkeit von Number One, diesem Anführer von denen. Kann ja sein, oder? You're right. It makes me feel unsure myself. In fact, it brings me down whenever I compare myself to everyone here. There's no point in developing an inferiority complex just because you don't have any abilities. People just gotta play with the cards they're dealt. Even if you're dealt a terrible hand, sometimes, just sometimes, you can manifest the power of the Joker card. But having no forte is like not even being dealt a hand. That's not true. There's stuff you can do because you don't have one. Is that really true? Ja, zum Beispiel, ha? Yeah, trust my many years of experience. I'm sure of it. Hat er nicht sich gerade beschwert, dass er keine Fähigkeit hat und so, ha? Well, do you have an example? I think it's better you figure it out for yourself. Yeah? What do you think? Ja, so viel dazu. Think about it. What can you do without any abilities? Was kannst du ohne Fähigkeiten tun? Langsame und stetige Ermittlungen, mir fällt nichts ein. Ich weiß, wie normale Menschen sich fühlen. Ja, das hier vielleicht.
Ich meine, man kann ja auch trotzdem eine langsame Ermittlung haben, wenn man, ne, eine Fähigkeit hat. I know how regular people feel? Yeah, that's it. Although, if you had the ability to read minds, you could understand people's feelings and use it for information. But you'd never be able to join them among the have-nots. To be the same as the vast majority of people is a powerful tool for a detective. Ja gut, da kann man vielleicht besser untertauchen oder so. Oder? Keine Ahnung. That's why there's no need to feel down, even if you don't have any special powers. Ich meine, Yuma hat ja auch im Zug überlebt. Die anderen waren einfach zu ausgefallen, die mussten umgebracht werden. Er hier aber, nee, er ist nur ein Anfänger. Right, I'll keep that in mind. Chief, sometimes you say some really profound things. Ja, jetzt lass dich davon nicht beeindrucken. Sometimes? What's that supposed to mean? Master, you and Yako seem to have grown even closer together. Jetzt, wo wir die Gespräche mit Yako vorerst abgeschlossen haben, wir haben halt wirklich keine weiteren, ne? Wir haben halt keine weiteren Trophäen momentan, machen wir mal hier mit Halara weiter. Huch. Achso, hier steht, wenn man draufklickt, steht da was. Achso, ja gut. Das hätte, also... Da hätte ich auch so gewusst, dass man sich das da vorerst anschauen muss. Okay, gut, machen wir hier auf Nummer 1. Ich finde es ein bisschen schade, dass es immer hier in diesem U-Boot ist und vor allem immer die gleiche Szene, oder? Ja, also wirklich viel zu sagen haben wir uns jetzt auch nicht, ja? Oh no, I got careless and ended up alone with Halara. I guess I should be the one to start the conversation. I'm the rookie, after all. But what do I say? Wir sollten vielleicht mal darüber reden, wie wir das Geld zurückzahlen. Do you feel awkward? Huh? It's natural to strike up a conversation when two people are together. Ja. Such is the mundane way of the masses. You're overtaxing your tiny brain to do so, aren't you? Well, sort of. Then how about you and I have a wager? Oh, nicht schon wieder. Es ist immer Geld involviert, hey. But I thought the chief said no more gambling. The boss said it's forbidden, so you won't do it. You think I can be swayed by that sort of logic? Besides, gambling can nurture skills that every detective needs. I believe it will be to your benefit. And what sort of skills are you talking about? Instead of always asking for answers, why not figure it out for yourself for once? Yeah, think. A skill needed by detectives, which can be trained by gambling. Ultimatives Glück? Mut, Beobachtungsgabe, der 6. Sinn. Vielleicht einfach die Beobachtungsgabe, keine Ahnung. Also der Mut ja wohl nicht, oder? Ach, keine Ahnung, komm, machen wir das. Observational skills? That's right. Gambling isn't merely decided by coincidence. For example, in poker, you can study the cards already in play, as well as the expressions of dealers and players. You observe all that, make logical deductions, and commence battle. How about it? Wouldn't you agree those are the skills every detective needs? Ja, schon. I get what you're saying, but... Aber dafür muss man jetzt nicht unbedingt Glücksspiel spielen, oder? When are you going to stop nitpicking? After all you made me explain, you will have to play a match with me. Was spielen wir denn überhaupt? But there's no way I stand a chance against you. Not to worry. We'll do a warm-up first, with nothing wagered. I'm not going to hustle a beginner straight off the bat. Okay. Ach, das war's schon? Oh, nee.
Yes, I beat you. Hat sie einfach eine Münze geworfen oder was? It was just a game of heads or tails. But still, you show some promise. Ja, das ist ja mega langweilig, ey. Does that mean I have talent as a detective? Yes, you can say that for sure. Hä, aber weil man Kopf oder Zahl mit einer Münze einmal gemacht hat, hä? Now the real game begins. First, let's wager. I think we should start with 10,000 Yen. 10.000. Right. Nein, nein, das sind die klassischen Tricks hier. Jetzt wirst du verarscht. This isn't how it was supposed to go. Don't be foolish. I lost the warm-up so you'd feel that rush and mistake your own skill level. Ja, eben. Klassischer Hütchenspielertrick hier, Mann. It's rather obvious I did it on purpose. I let you get carried away and made you take a gamble against me. That's terrible. Also ich wäre da drauf nicht reingefallen, du. Aw, you got completely hustled. You picked the wrong detective to mess with. I think that was a rather good learning experience. It's crucial for detectives to doubt other people's intentions, no matter the circumstances. I won't charge you interest for now, but you must tell me immediately when you've developed a payment plan. Lara is totally ruthless. Master, you and Halara seem to have grown closer. Ey, kann man, also, ich bin ja eigentlich nicht so, ne, aber der Nailman, ne, er ist jetzt vielleicht nicht der beste Typ auf der Welt, er hat jetzt vielleicht einige Taten begangen, die nicht so ganz so geil sind, aber wenn der Nailman vielleicht sie umbringen könnte, damit ich einfach mein Geld nicht zahlen müsste, das wäre ja schon ein Plus für mich in meinem Leben, oder? Also, es ist jetzt vielleicht moralisch nicht ganz so gut, aber ich habe keine 5 Millionen. Und es kommt immer mehr dazu. Also ich muss, glaube ich, so langsam mal die Dienste des Nailmans hier in Betracht ziehen. Und somit hätten wir jetzt noch ein allerletztes Gespräch hier, und zwar mit Fubuki Clockford. Mit der haben wir bisher noch so gut wie gar nicht geredet, mit ihm ja auch nicht, aber da haben wir leider noch kein... Warte mal, kann ich wieder draufklicken? Besitze eine Erinnerungssplitter. Ja gut, vielen Dank für dieses Treffen vor dem Brunnen. Da stehen ja immer recht so ein paar Hinweise, ne? Zerstörtes Zuhause. Naja gut. Machen wir jetzt hier einfach mal das Gespräch mit Fubuki. So. Jetzt bin ich gespannt. Was ist eigentlich mit ihr? This is the first time we have been alone at the agency, Yuma. Huh. Now that you mention it, I guess you're right. I know. How about I make you some coffee? Or would you prefer some tea instead? Also solange das nicht so schlimm wird, wie als du gekocht hast, ist alles okay, du. Which is which again? Ist sie wirklich so dumm oder tut sie nur so, Mann? Huh? What do you mean by that? How to put this? One is dark and the other a bit pale. Which is coffee and which is tea again? Sie tut nur so. What? Fubuki, guter Witz, Mann. That was a funny joke. Huh? Did we just say something funny? In that case, please tell me what it was. I do not understand whatsoever. Actually, it wasn't really that funny. Ist sie wirklich eine Meisterdetektivin? Anyway, the darker one is coffee. Ich meine, sie tut einfach nur so, oder? Oder? Oh, it is? Now that you mention it, that sounds right. However, this is quite troubling. There are far too many moments in my life where I cannot tell things apart. Ja, ich merk schon. Just like with coffee and tea, I cannot tell the difference between an elevator and escalator, or left and right, or the day after tomorrow and the day before yesterday. I cannot differentiate many things. Sie konnte ja nicht mal bis 4 zählen, also ich glaube, bei ihr ist jede Hoffnung verloren. That sounds rough.
Oh, there is more. Until recently, I thought paying reparations meant you were paying a repairman. That's a new one. She's such an airhead. I'm surprised she's managed to survive for so long. Ja, ne? Fubuki, have your misunderstandings ever gotten you into trouble? Trouble. I suppose when all is said and done, I have managed fairly well. Oh, there was one thing. Really? If you don't mind, can you tell me about it? Yes, of course. Back when I was around 10 years old, Was war dann? in the neighborhood where my mansion is located, a rumor was spreading about a high school student who could fly. I hoped it was true and wished to meet him, so I went for a visit. However, he could not in truth fly, but was rather considered something called a flight risk. At this point, it sounds like a comedy skit. Oh, well, it gets worse. He was more than a mere delinquent. People considered him an extremist. Upon discovering I was the daughter of the Clockford family, he kidnapped me and barricaded us away. Was ist das für eine Geschichte? Barricaded? Yes, he demanded the government revise the Constitution if they wished me to be returned safely. So, what happened after that? It was quite a while back, so I cannot really remember. In the end, the laws were changed a bit, and I was released. Okay. The laws were... what? It makes sense a master detective, or rather a member of the Clockford family, would have such ridiculous stories. Wer sind eigentlich die Clockfords? Die scheinen jetzt schon ziemlich bekannt zu sein, aber keine Ahnung. Being unable to tell coffee and tea apart should have been the least of my worries. Master, you and Fubuki seem to have grown closer. Also dieses Mädchen ist mir irgendwie ein Mysterium.